హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సమ్మర్ ఎండలు చాలా ఉన్నాయి కదా, చల్లగా ఏదైనా తాగాలనిపిస్తుంది. కూల్ డ్రింక్లు మాత్రం హెల్త్కి మంచిది కాదు కాబట్టి ఇంట్లోనే మన మజ్జిగ ఉంటే మంచి లస్సీ తయారు చేసేసుకోవచ్చు. అదేంటంటే మ్యాంగో లస్సీ. ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా? మనం ఇప్పుడు మ్యాంగో లస్సీ చేసుకుంటున్నాం కదా, దానికి కావాల్సింది నేను బంగినపల్లి మామిడి పండు తీసుకున్నమాట పీసెస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాము. ఇది మ్యాంగోకి ఎక్కువ షుగర్ పట్టదు కదా, అది ఆల్రెడీ స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొంచెమే వేస్తున్నాను షుగరు. అలాగే కర్డ్, లస్సీ కదా చేస్తున్నాము, అందుకని కర్డ్ వేసుకోవాలి కదా. ఇది మిక్సీ జార్ కదా, దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాము. మ్యాంగో లస్సీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీనిపైన నేను చెర్రీస్ వేస్తున్నాను. ఇలా కలర్ఫుల్గా చేసి పెడితే పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, బటర్ మిల్క్ మ్యాంగో లస్సీ ఎలా ఉంది? మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అలాగే బెల్ ఐకాన్ మాత్రం ప్రెస్ చేయండి.